Pula agamba tanamusikana ne mbwangudala mbwagenda fuka client we. Waliwo detective ayogera. Ajja kujjukirwa. A father. Nga taata. And a faithful follower of his Lord. Ebise bisinga abadde omusajja w'ebigambo bye ebyamazima. How are you, Jim? Jim oli otya? Fine. Oni yali mutabani w'omugenzi eri afudde. Oh, they're good. Derek. Family ye eri etya kwe eryoke. He spent the summer with Dad a few years ago. Baali babazzeeko ku ssama ennamba emyaka egiyise emabega. Probably for the best. Anti ekyo kye kisinga. Your father was a troubled man, Jim. Yamugamba kisaawe badde musajja wa bizibu. Closest friends. Mbadde mukwano gwe asinga naye. More and more he pulled away. Mukama amaze n'amusikako n'amutwala. Derek yasembera ku mayiti ya jjajjaawe n'asooka za amaaso weeri. Tuli kwanjula kwa sinema. Tuli kapya. Yalina bankaluwa. Alina engeri y'ebbankaluwa. Kyava akwate basa kitaawe bajjajjaawe gye yali akutte mu ngalo. Yafa nayo. Kyonna kye yalaba mu bankaluwa kyamwaliza okukwata ekkuba gye abeeko byakola. Yatandika okubiikula bokisi okusinziira ku information gyali azudde n'atandika okwekkaanya. Bamukubira essimu wabula tafa ku ssimu. Yafa ku kimu kiri kyalabye ku bankaluwa kyanoonya. Keberako bukebezi sebe essimu akubye n'agizaako. N'agenda maaso n'okunoonya bokisi ezaali wano ebbali naye nga tera kyazuula. There's a lot of rooms in this house. Wandered around today looking at them. Kind of like living out in the country. It's nice. Yagenda maaso omuto omutegeeza All those honking cars. nti engero nnyingi nnyo amasikati g'ennyumba eno. Bwambula amugamba nti lwaki saagala zoggerako ebiseera ebisinga. Ennyumba eno mbw'agyagadde olw'ensonga esingako eri mu kibuga gye babadde ababeera emmotoka ezidduka buli kadde. Muto wuno ajja ayita mu nkuba. Yatuuka ebbali munda. You didn't answer my calls. Ng'obeera tukwata ssimu zange. This is terrible out there. Where were you? Gamba nti wabadde wabyo badde wa. Yes. Gwe mbadde ku muti gw'ennyumba. Your clothes. Engoye zo zitobye. Why were you at the treehouse? Lwaki obaddeyo? I was looking for something. Mbadde nna kye nnoonya. Looking. Kyekyo. I'm not sure. Sikakasa kiki mbadde nnoonya. Funeral. In Grandpa's casket. Bino nabisiŋŋaanye ku ssanduka ya jjajja nga birabika byange n'amukwasa abisome. It's nothing. Tewali kintu kyonna. Probably a prank. Byakasasiro. I said it's probably a prank. Temuli. What if Grandpa's trying to tell me something? He's not. Watyanga jjajja abadde alina kyagenda maaso n'okuŋŋamba kwe tewali. May I be excused? Muyinza okunsonyiwamuko ne nkwata ekkubo ne nva wano. Yes. Manyi taata takwatagana bulungi okuva kitaawe lwe yafudde. He's been hard on all of us. Manyi kwe gamba mbakalubiriza wiiki eno. Put this completely behind us. N'ebino ebintu nja completely tubireke mabega buli kimu kyonna kiggwe. It's tomorrow about the house and I'd like you to come along. Olunaku lw'enkya ngenda kutunda ennyumba eno. Tusimbule tugende. Kati masekati g'ekiri waka wennyini ekiri waliwo muzeeyi yasembera. Era mutumbyeru yasembera mpola mpola kawolawola n'alinnya ebbali ewaka. N'abako kanooti kaaleka ku luggi. Abaagenda ne wabaawo ebigwa bane bawulira. Bajja bagezeko kwekkaanya. Bagenda otuuka ssebo nga lodi yagenze dda. Taliwo. Kyava akwata obubaka bwali bulekeddwa erudda. Ye bino babikasuka bbali omuto kyava abironda. 1,000 unanswered questions. Kati waliwo ebintu bingi nnyo ebyakolebwa ku jjajja waabwe wabula nga tebiddiwangamu. A perfect recipe for mystery and danger. Agamba nti yali resepi okuva eri omusajja abalabula ku buzibu bwe bwalimu. A world-class investigator. Agamba nti y'omu ku ba world investigators gwe bayise Siwanda bajja muyita Geta Moa, Derek Morton bajja muyita Moa Moaland, Marcus D. White ye Garrett, Virgil Logan ye Robert Grossman, Jim Morton ye Jeff Moaland, ate nga Michelle Billings
Jeff Moore bajja okuyita kennyini naye nga tutandise ka sinema Vj ke bina biri muga bulijjo. There's a lot of crime in this world. Obumanyi bw'amateeka bungi masekati g'ekibuga abantu banyaga bannaabwe ne babasalako. A lot of crime. Oluusi oli n'akusalako n'akubako ensawo yo n'agisala ensawo. Mu bumenyi bw'amateeka obwo bungi. Naye nze nkolawo enjawulo. Bw'ojja okunyaga kuba. Bwe gamba nti siba. Nze Ace Wonder. Going somewhere? Oba olina gy'odda omu n'akusalako nze nga nzija. Nga kuba embi. Never confuse size with strength. Agamba tonyooma sayizi yange wabula nsobola ogezaako okola ekyobulabe ennyo singa obeera ozze. You can't take it where you're going. Tosobola gezaako otwala kiki ennina kuba nina n'emikwano gyange tusobola ogezaako okunnyamba. Bwe ba poliisi. Ensawo yagiriza nakyala gye basaze ensawo. Anytime. Ace Wonder wa mutawaana detective wa mutawaana Kamala. Oh. Well, I'll probably... Kati mukasaako twadda ku Ace Wonder yono. Balina ssebo gye baali bakutteko boolekera mu Texas. Naye nga bagenda kuyita mu ssaza lya Tennessee. Log. This latest format isn't working out either. Kati n'agamba nti information eri mu kyankalanya. Factory results. Tekwatagana bulungi kugatematiza mu results zenjagala. But it's not conducive to detective work. Waliwo emirimu detective gy'anasobola kukola. Kyogeza kukwasaganya benjaga. Obudde tabulina. I need some help. Okay. Yajja abuuza kitaawe. It's my graphic novel. Graphic novel? Yabuuza graphic novel ye. Njagala graphic novel. Ace Wonder isn't really a crime fighter. Ace Wonder si crime fighter mbw asobola kuba abantu bali abeera banyaze. Where you stuck? It's the beginning. Oli sitaka luddawo. Come up with a truly brilliant mystery. Ngenda maaso n'okunoonyereza ku bintu ebimu ebiyinza okubeera eby'omutawaana wabula so si bino ebyogenda maaso n'okubeera nti nfuna abo bayinza okuba abalinyi ba tteke oba abazigu bwe batyo baki. Good advice. Eya advice nungi. Hey guys, Bagayisi. none of this looks familiar to me. Where are we? Omu ku mmwe kwegamba talabika nga kwegamba nfaanana mbutulibwa. Kati bali mu kifo kye bayise Wilson oba Willow. You want to sell the place? Marcus, Denver's 1,000 Twadde waliwo yawanna mukadde yali afudde James Morton. time. Yakwasaganya ebintu bya jjajja bwabwe ababuuza oba bandyagadde obitunda. Get it for you. Anti ye. His property. Wandi bisigaza kuba ebintu bino bijja kukola ebijjukizo bya jjajjaawo. Buy it. Bed and breakfast in the middle of nowhere. Jim, how about selling the place to me? You serious? Yamuga lwaki tokinguza? Exactly the way it is. Nze nja kitwala nga bwe kiri. You're ready and go through your father's thing. Bw'onaabeera ng'okutte ekkubo okubeera omweteefuteefu nze nja kusobola ogenda maaso n'okuyitaayita mu bintu bya kitaawo bwe tunaamaliriza bikole endagaano nze ekifo ngenda kigula. It'd be ideal. Kirowoozo kirungi. It'd be an investment. Marcus DeWitt gy'ayagala ogezaako okugula ekifo kino ekifo kya jjajjaawe oba ekifo kya kitaawe. Yeah, why don't you give me a cheeseburger? Kati mu kaseera kano bano baatuuka okuli Ace Wonder detective. And, Basooka ne basibirako wano bafune ekyokulya n'ebisigadde. I'll think it over. Thanks. Nja kukirowoozaako bwe naabeera nsazeewo oba nagguza ekifuuba nedda. Howdy, folks. Bano bajja Got something to drink for you, or? mwetaaga ekyokunywa. Nabo basibire mu kafo ke kamu bano mwe bali. I guess I blew him about as well as anybody could. Why? Maybe you can help me. The day of the funeral, I found this. Yamuga lwaki otunda kino? Up treasure hunts all the time. Kwe kumugamba nti ekifo kino This is the kind of thing. bwe twageza okuziika jjajja twasanzewo kanooti. Thought of himself as a mistake. Wayinza okuba waliwo engeri eby'obugagga. Kwaye nedda wano tewali kintu kya bugagga kyonna. Dad was a good man, Jjajjaawo abadde musajja mulungi okukamala. but he wasn't always stable. Abadde tali stable kumba omutaabuliza Ace Wonder detective. I don't know what was meant by that note. Simanyi kye kyali kitegeeza ku nooti eyo wabula nze kyemmanyi wano tewali bya bugagga. Keep in touch, Jim. Tujja kukwatagana Jim. Know what you decide. Genda weebake ewo osalewo enkya. That note wasn't important. Grandpa wouldn't have wanted me to have it. Derek, Bwe kibaga tekibadde kikulu jjajja abadde tasobola kugezaako kinzikiriza kubeera nakyo. Ye omuntu tayagala batunde ennyumba. Wabula ye taata insistinga bagitunde. Kyokka agamba nti nooti yasigaddewo eteeka okubeeraga ebyobugagga ebiri masikati g'ekitundu ekyo. Ace Wonder awulidde toolye? Do they have those little... Kumba anoonya kiraalya nti omanyi ye anoonya abakozi b'emirimu. Whatever Jack... Abajja omuyambako kwegamba bajja okuyambako kunoonyereza ku misango egy'enjawulo. Yekiraba nga Guy yeetaaga okutaasibwa. Najja amuyambe. Kwe kuyitawo. Nabagamba Vj Kevin abirimu nga bulijjo. Juka agambye eddambu yeetaaga osiikana kiraalya nti we. Newankubadde mbukaga tamumanyi wabula ajja munoonya. Kati ate mu kaseera kano awulidde keesi eno nga keesi erabika ejja musanyusa. Kyokka ate taata agezaako gibannyonnyola. Taata abagambe nti tewali kya bugagga. N'oli agala oggula agambe tewali kya bugagga kyokka ate ye agamba. Nooti yali esigaddewo yali eraga nti mu kifo ekyo mwalimu ebyobugagga eby'enjawulo.
bano bakoma badde mu gaali batandike bamaze okufuna ebyokulya bagenda mu Texas agenda okutandika eggaali kumbe yanga S1 yaginyizeemu yagikuttemu alina byakyagala okunoonyereza ebbali waliwo omuntu ali mbuzibu ate be bantu bayagala okunoonyerezaako okuyamba yajja anoonya mpola bw'atulatunula yatuuka ebbali onaalazeewa kyava asanga sebo Sir, I was wondering, my friend may have come. taliwo Certainly, I was just wondering. mbadde neebuuza waliwo omuntu gwe nnoonya wano omanyi gyali Hey. kugambye sina kye mmanyi lwaki sokwateeko bonondeka nzekka nembako byenkola Log. Sleeping. kati alina logo ye ssebo agamba nti waliwo omusajja gw'ensanze ebeera yabase mubuuza Nice toy you got there. katoyi koyina kalungi ako kampe wano How about you give it to me and I'll tell you where your friend. watya singa okuteeko bono kampa nenkubulira mukwano gwo wajjali Think you understand? tekijja kukola You see, this is my home. gano maka gange Here, you pay rent. bw'obeera okuteekuba okujja maka gange oba olina okusasulira lenti bw'olina osasulira woosula See, kumba omuntu owo abadde ayitaayita kwe kuwuliriza ebbali I need that for my work. mutali mukulajja nanga yeetaaga ebintu bye najja amutaase tekamanyi kuba kyokka gayita kapolya bakakasuka eri That's enough. gwekyo kimala Give it back. mwana muddiza akantu ke I said give it back. kugambye muddiza akantu ke make me. gayi yagaana deriki yamukasuka eri n'amuggyako akanankanike Here you go. wamakwata Thanks. yamwebaza ogezaako mutaasa kumbe gayi agudde sipanda yagibujja kataamusekule ono ali enaze kunoonya ki ekiri emabbali ye muzeeyi yaze n'omuntu oli esiwanda bano bakyayatika kigayi sabo kifuuse kigayi ono kwe kutandika dde ebbali tajja kubisobola ono ayingidde wansi ojja kuvaayo bamulinnye taata waliwo gwe batta jangu otaase n'alyoka ate akwateko bonaddeyo agenda sinkana ono ate basooke baatike waliwo ali mukomonda segereta ate omulala ali ebbali yakola mu kasitoowa muzeeyi muligisi muzeeyi akuba nja kukusekula olimba kwata muzeeyi alina confidence y'amaanyi yakuba kiri ekisajja kata kikubona ebinankano omiisinze olimu kuseka gwejjama lwaki osiriwala yasekula kiri kimadura futi kyagenda okulanga tekisobola kubalaga kikawo waayi nze mbivuddeko Are you all right? buza oba ali bulungiko yeye bakwateko ekikudde ebbali I saw the whole thing, and man, ekibadde okwenda buli kimu kyonna ekituuseewo he's been needing someone to do that to him for a long time. kega twali twetaaga omuntu okukola ekintu ekyo kenganga alina okimukolako ebbanga ddene Then this guy shows up, and bam, 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 just gayi abadde atumanyira wabula bwazze be bang 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 n'amukuba eza buli kala meals are on me today. oyo gayi mu butuufu No, it's ayinza not. obutadda Really. If there's anything I can do for you guys, just let me know. Well, mwinawo okusula you're no good mechanic, would you? oli makanika mulungi Bobby John Dalton, the best. oli amugamba nti olwojondo yasinga no bamakanika osinga okukanika You work on big rigs? kyogamba okukola ku gaali ennene bamuleeta agezeeko okulaba I've seen this before, but only in a book, and bino nali mbirabyeko wabula nabiraba mu bitabo kega simanyi kanika bulungi emmotoka nnene leave is the engine. kijja bba wamu kennaku ogezaako okukanika Helping me out. webale kunnyamba When you were in the restaurant, I overheard you talking about your grandfather. bwe wabadde mu restaurant nakudde ng'oyogera ku jjajjaawo I'd like to interview you and get some of the details of the story. sobola ogezaako okuyamba ofuna details z'olugero lw'oyagala okumanya If you'd open up right away, that'd be really helpful. singa obeera kwe gatokkiriza kati nga tekijja kuyamba osokireka So I wouldn't worry about it too much if I were you. nze sobola kweralikira butali gwe nsobola bikwasaganya lwaki You'd only had half the story. Half the- tolina lugero luna lumanyi It's very considerate of you. ekyo kiri very considerate gy'oli omugambe asogenda maaso muyamba It's gonna take me all day to find a starter for this. kijja kumutwalira mbwe ennaku ogezaako startinga kino ekimoroka You folks are gonna need a place to stay. bano bafox betaaga obusulo kusooka Who, would you? No, osobola otufunira over here. oyo gayi alina awanene It was down the road. alina rooms nyingi eri down the road asobola ogezaako bafunira wokusula baba batika Thanks again, Jim, for taking us in on such short notice. Yeah, yamwebaza olwogezaako egamba okulaba nti abataasa jim problems. ate w'abato bonna bakutte famire yolekedde ze erudda Get that fixed by tonight.
agamba nti yajja kubageza kuyiya ebyokulya nebisigadde bajja okulya nawe okusula jase byali byakweyamba muba birina okweyamba muganda wange si byakumala galeka buli simu no babaleese wa jjajja eyafa yennyini wano. Aya bagayiz room ziri available mugere mufune room zammwe n'ebisigadde. Just take your bags here for now. Mugira mu saani ensawo zammwe. We have 3 rooms available. This. Already kati saani waliwo rooms 3 ziri available. Take your pick. Osobola okugeza kwekkaanya ne mutunula. I really do think I could help. Gwe tolowooza nti sogezaako kuyamba. But I like to think of it as a good thing, sort of fly under the radar, so to speak. Agamba asobola ogezaako okupulaninga buli kimu kyonna. Asobola ogezaako omuyamba okunoonyereza ku lugero lwayagala okumanya. We spend the night here. Bobby said he'd have it done first thing in the morning. Amugambye nti bagenda sisigala lunaku lwaleero kiro. Isn't that what this is? Mbukega Bobby agenda takikolangako. We don't even have hot water, so we'll give him a discount. Oli amugamba nti balina ogezaako okukola discount. Forensic investigation. Ono kirabika Really use Wikipedia amulemeddeko sebakulu okunoonyereza. myself. Bw'asobola ogezaako kuyambibwa Hey guys, the Derek. kubanga bingi abisomye mu encyclopedia. Yeah, it's pretty cool. Kati mu kifo ky'okwebawa yabagamba baire bonna. Derek, Kola ki? the house is already clean. I just want to keep it that way. Ennyumba olwedde ennyonjo kati nokikuuma bwetyo kega balina okusooka okutambulamu basooke batereze ebisigadde rooms babagambe bakwateko bagende batambulemuko baddeko ebbali. Kati mu kaseera ko Lodi Derek yali afunye saizi ye. This is awesome. Yabaleetako eno ku nnyumba gye bayise the house tree oba tree house. Jjajja gye yali azimbye. Oh, the one who died? When was it built? Yazimbibwa ddi? Built most of it when I came to visit. Budde bwonna obusinga bumaze ku bino. Otherwise, Okuvira ddala olunaku lwe nasooka okujja okulambula. Does he build a lot of stuff like this? Gye yazimba ekintu bwe kiti. tree, furniture, decorative art, half the house. Kwegamba bino bino bya furniture, decorate art. It's always on something new. Lubeerera gye yagalanga nnyo ekintu ekipya ekyenjawulo mu bulamu bwe. Ono nawandiika buli kimu. He sounds like a really cool guy. A man who, after his death, is still shrouded in mysteries. Owulikikanga kwegamba omusajja ow'ekisa omulungi. Omusajja bw'abeera afudde egolooza ate wali kintu kibuuzibwa lwaki yafa. I'm sick of everyone trying to turn him into some kind of Kook? Loony? Wacko? Weird? Awulira akwoye buli omu yenna kwegamba agezaako mufuula okubeera ekintu ekitategerekeka. I should clarify. Kati kankunnyonnyole ggwe. And you obviously don't think he was crazy. Nsobola okugezaako okuyamba singa obeera obutaddeyo omutima gwo. If anyone can set the record straight, it's you. If you'll help me write this book, together we can tell the true story of James Moore. Nina akawa katabo ke mpandiikako. Singa obeera okukkiriza nga osobola okugenda maaso okukkiriza mpandiikeko bino. Osobola okuwandiika ku bulamu bwa James Morton. So this is a mystery, straight up. Kati eno mystery straight up. Solve. Bye bintu ebimu byonna okugezaako okusolovinga. A solid case. Oluusi Just a baclients babeera bakalubo. blanket of enigmas. This narration is naye onalabika kagajja kuba mukalubo. This client happened to be the talkative kind. Gye gaayo ayogera ennyo gwe ngenda okukolera kuba simutegeera. Investigation and crime. Agamba nti ensi enoonyeza kumanyibwa amateeka. The talkative one? Kati nze koyita ayogera. No. Okuva obwedda sigga oyogera ng'ompita mu nze njogera. But I can hear you. Naye nkuwulira buli ky'oyogera. No, you can't. yes. Tosobola. Nze nsobola. Client thinks he's a mind reader. Yagamba nti gayo nalowooza kwe gaye mind reader. I can still hear you. All right. Kyasobola ogenda maaso n'okuwulirako ye kale. Hear me, but I'll let him have this one. Let's get back to the case. Sigenda kubeera mu lutalo naye tudde ku misango. Client visits his grandfather. Omusajja w'ensanvu The next time, ye omu ku basajja be njagala okugezaako egamba okulaba. where he also finds a mysterious coded Yajja n'asema omulambula nga muto lwe yakomewo yamusanga bamuziika. Oh, dead end. I just haven't deciphered it yet. Kwegamba okufa kwalina okudisaifinga. friend says he was crazy. Abantu abasinga mikwano gye bagamba nti yali mulalu ye muzeeyi. Other clues for Derek to follow. Kyokka ate omuzeeyi gwe bagamba nti yalina bye yaleka emabega It's about time somebody. okumanya amazima. Kwegamba ge mazima ge tulina okugenda maaso n'okuzuula okumanya. They're repeating patterns throughout, but Kati bagamba nti waliwo repeating patterns. I mean, what is it? Ezeri Valley mu banka luwendo gye lyawandiise byali bizibu bya kutegeera. Waliwo omuntu osanga yali agala ogezaako mutta. The other notes say. Nooti endala egamba ki? What's in his plans? Pulaani ki yali yapulaaninga jjajjaawo? Yeah, but I don't know what it looks like or where he would have kept it. Simanyi bwe kirabika wabula simanyi na gy'ayinza kuba nga yakitereka. I already looked there, guys. Naawe already namaze dde okulaba bokisi eyo namaze dde ogiringizaamu. Banoonya kyabugagga loodi kyali yakweka bano bamubuuza looza kifaana kiti akwe simanyi. Physics, bioelectrical impulsive. Mwalimu oseba ebitabo bya physics, bioelectrical inclusive, Photon mass and charged particle manipulation? photons, masses, electrical calculations. He was. Why would Woodward want books like these?
kati agamba nti waliwo Woodward yali agenda masiro okubeera nti yasoma ku bintu bino era yakola mu library etunda ebitabo bino. Willowwood Library. Willowwood Library. I say we ask the librarian. Nsuubira tulina okugenda mu librarian oba librarian tumusinkane. Balina okwateeko bajje basinkane librarian akola musala kuba yali yabawa ekitabo ekyo yali yakimuwa ekya physics electrons n'ebisigadde. Kati balina kutandikira okubuuliriza kwandi ku librarian kiki Lodi omuzeyi yaliko kyali yapangapanga. Bakwata essebo ko bafunye kajipu kabe kubatambulira baze kunoonyereza batuuka ku library essebo ebitabo biri basinganye mu box bye balagiridde gwajje balina okulaga kubanga bagambye nti essebo Woodward Library teeka okuba yamuwa ebitabo ebyo basooka bajja kuyingira ebbali munda. Mr. Logan? Mr. Logan. I'm right here. Logan isibadde balowooza y'oliko yendi wano. Library, for heaven's sake. I'd be sleeping too. Gamba nti obwedda naye yeebase. You'd be sleeping too. Naawe ojja kwebaka. Gaye ali fana ali awo tategerekeka. Yeeyise Logan. Would you lot be here? Vajjiru Logan. Or should I say why? Yabagamba ki ekibaleese ebbali. From you a while ago, do you remember a James Morton? Well, saawa entono ezissemabega twakaziika James Morton obadde omanyi? I still do have an excellent memory, you know. Mumanyi newankubadde enkaddi ekyasobola ogeza kujjukira. You do. Don't these seem like unusual topics for him to be studying? Kyonna kyokola byajja okukimano tezaali unusual topics yali asomako kweye. Why would Woodworker be so interested in science? Woodward lwaki yabeera nga interested mu science? Yalina ebintu byali agala okugezaako okukolako. One of the foremost scientific minds of the 21st century. Kwegamba ze zimu ku scientific minds ez'ekyasa kyabirimu ekimu ezaali ez'enjawulo. The mysteries of energy and physics. Yali agala gezaako sima ku mysteries of energy kwega ebintu by'amasanzi. Genius. Yali musajja mugezi nnyo kamala. James Morton. Ki kyotegeeza? There was no parallel to his genius. Tewaaliwo ngeri yakwesiga bantu bali bageza kubeera naye. Passed on to his progeny. Kyova olabe kyekyamufuula okubeera progeny. Bird. You know, I personally paid for every book on these shelves. Agamba nti buli kitabo ekiri wano ekisinga kyonna yakisasulira. Some made to my specifications. Wulira. Grandfather made them, of course. He cut me a deal. Yakolanga ebintu ebizibu. These books were purchased according to your grandfather's will. Bakola diru naye kwega najja agezeeko bigula. Era bwe yatundira jjajjaabwe ebintu byali yeetaaga yabimu ebisinga. Tuesday, and by Thursday, he had read it cover to cover and was intimately familiar. Yatandika nga obisoma okuva ku Monday, Tuesday, Wednesday, cover ku cover paka lwe yamanoonya n'azuula kikyayagala. Owulira. Why would a grown man talk to a young boy about biochemical conduction? Lwaki omusajja omukadde aba agezaako okwogerako n'omuvubuka omuto ebya biochemical? Something you won't likely comprehend. Ky'ekintu ekimu ky'otayagala kugezaako kumanya. Let me know if you need anything. Drop by any time. Kati yamugamba ajja kukwateko bajja akaseera konna kabeera ayagadde. Naye nga ssebo yali abagambye nti Gaye yali asoma ku sayansi. Yasomanga buli kitabo kumpi buli lunaku buli ku makya lwaggulo. Monday, Tuesday, Wednesday. Badde. This needed some attention quite some time ago. Yeah, Dad was like that. He was rarely in the house. Wabadde toyogere emabegako. There was something out there. Why? Jjajja adde yakafa taata. Yeah, he died last week. Yafa wiiki ewedde. I'm sorry. Kibi nnyo. Idea. We weren't that close. Kye kyamuggyeko esimanyi. Bano bali eno beeyambanga abantu abakulu. Jim Morton? Jim Morton. This is Derek. Ze Derek. The library looking at some books Grandpa borrowed. Tuli mu library tugezaako nnoonya ebitabo jjajja bye yeewola. They're pretty intense. Kyewunyisa. It looks like he was studying solar radiation. Kireka nga yali asoma solar radiation. Does any of that sound familiar? Okimanyiiko ekyo? So, you have no idea what he was up to. Tomanyi kiki yaliko kyali agenda maaso okukola. Are you at the library? I'm just... Lwaki muli mu library? Oh. Just njagala kumanya jjajja kyali agezaako okukola. It sure seems like there's a lot to keep track of these days. I know the feeling. Ali mugenda maaso kunoonyereza n'amugamba mmanyi bwe yeewulira. For instance, huge, gorgeous home. Yaleka amaka amanene amasufu okamala. But in reality, taxes and the upkeep make this place more trouble than it's worth.
naye ng'agamba nti mu reality ekifo kino singa kigenda maaso n'okubeerawo kijja kuleeta emitawaana mingi nnyo Kamala. I just don't remember him being much of a scientist. Sijjukira kuba nti yali scientist, yali artist. Naye ssebo neewunya okubeera nti yafuuka scientist. Yamuleetera ebintu byali agezaako okukola ebya art. Kubisa ebbali. It's really complicated. Kyewunyisa bya njawulo. Tons of stuff like this. Anti ebintu byali agezaako okukola. And back at his workshop, he's got these binders filled with his designs. Ne mu workshop ye waliyo designs. Blueprints nti ye. Is in his plans. Wateeka okuba waliwo plans. Lwaki? Amugambye nti ne mu store ye gy'ateeka ebintu bye ebikadde waliyo blueprints. N'agamba nti wateeka okuba waliwo plan. Kati blueprints juka ebeera plan. It's a blue 3-ring binder. It's got to be in here somewhere. Blueprint binder eteekwa okuba nga limu kitundu ky'ekifo kino bajja bagezeko ginoonya. Ayinza okuba nga alekawo engeri ya plan nga bantu bagimanyiiko. Naye nga balina okunoonyereza bamanyi ki plan kiki yaliko. Batandika okunoonyereza kuba ebintu byali asoma byali bya science. Ateekwa okuba nga lyasoma ku bintu bya solar energy. Amasanze g'oku njuba. Kega beewuunya kuba yali artist naye beewuunya okubeera nti yali asoma physics n'ebintu ebiri biological chemical. Njawekkaanya. Banoonya ne banoonya mu store ya road. Ono kyava agwa ku fayiro. Eteekwa kuba yeeyo. Balina ogezaako noonya blueprints. Bagezeko kumanya. What are we looking for? Kiki munoonya? Baatandika okunoonya. Kyava agwa ku bankaluwa egamba ki? Soka agikwasa ono asome. The answer is in Willow Wood. Beware of the pen. He is a treacherous friend. Willow Wood bagamba nti yali mukwano gw'enfanfe. Look at this. Soka olabe kino. According to this, there were 5 objects in the Willow series. Okusinziira ku kino bagamba nti waliwo objects 5. 3 were given as gifts. The other 2 were enlisted. Okay, who did he give him to? Kevin and Michelle Billings, Marcus DeWitt. Kati yagenda maaso n'okusoma ebintu ebyo birina okuweebwa nga kwe kuli gwe bayise Michelle Billings n'omulala gwe bayise Logan. What's next? We split up. N'amugamba nti omulala bamuyise Marcus DeWitt. Be baali bakwasa ebintu ebyo era balina okukwateko bagende babasinkane bababuuze biki bye baali basigaza. Naye ng'agambye nti ku bantu abo basatu kwe kuli Marcus DeWitt, kwota ne Michelle Billings ne Rodi gwe bayise Virgil Logan. Be bantu basatu baali bakwasa ebintu ebyo. Mrs. Billings? Bintu ki ono yajja n'asika Miss Billings. I believe you knew my grandfather. Subira obadde omanyi bulungi jjajja wange. Oyeye. Sorry for your loss. Kitalo nnyo kya jjajjaawo okufa. Grandpa wanted me to talk to you. Jjajja ngamba nti yali agala njogere naawe. Bano bakwateko ne bajja ate mu kifo ekyenjawulo okusinziira ku bantu abasatu balina okusinkana. Balina okujja ewa David storage. This is my brother David. Oli muganda David. Dark Morton. He sent us over here to look at a Willowwood piece his grandfather made. Onamugamba nti Virgil Logan atusinza wano okwegamba mbu waliwo ekintu kitawe kyali agezaako okukola. Derek Morton abasindise n'abagamba muyingire tewali buzibu. It's a code. Look, a code. Bwali bali mugenda maaso okunoonyereza ki jjajja kyali aleese onagudde ku codes. It's a code. Onagamba ekituuka kuba yali kodi. Jjajja ateekwa kuba yali ka kodi. Log. I still haven't gained Derek's trust. He took the coded message with him, leaving me here with absolutely nothing to do. Yagenda maaso okutegeeza logo ng'amugamba nti tuli wano tugenda maaso okunoonyereza ku logo. Wabula tetumanyi kiki ekola. Tulina okunoonyereza tumanye ku logo eyo. Aba ali wano. N'asooka aza amaaso. Wekwata ensawo. Ono S1 detective. Hey, Gator. Peter Solich. I thought it was the guys coming back. Mbanyi tiwaliwo bagayiza bageza kuntaninga bba kuba mukomyewo. Bagenze wakoye bageze ku mission. Snacks. Mom suggested that we have a picnic. Oh. Mama yagambye nti balina picnic balese ebyokulya. What do you think? Kino ki? Really neat. What is it? Kyekyo. That's what I'm trying to figure out. Yabagamba nti ebintu byagenda maaso n'okukolako. I'm sorry, boys. Balenzi. I was unable to find anything that fits your... Sisobodde gezaako okwegamba zula kintu kyonna. Look around. Ofaayo singa tugenda maaso n'okwekkaanya. So you were close to Mr. Morton? Oli mukwano gwe? His attorney.
I wrote nali atoniwe necessary for him to start companies for technology development. nze omu ku bantu abawandiisa kampuni okugenda maaso n'okukola tekinologi oyo. I'm sorry. I'm afraid I'm not in a position. Munsonyiwe kuba siri mu mbeera ya kubabuulira byama bya. Derek discovered something. Derek alina kye yazudde. Maybe. Osanga. Wait, I'm not in a position to disclose that information. Nange ntidde mu sso agezaako kubuulira information eyo. Well. Okay, twenkanye. Mr. Morton. Mr. Morgan. In fact, have tried to leave a message before he died. Yagezaako okulekawo engeri y'obubaka nga tannaba kuttibwa Mr. Morton. For Jim and his family is to go on home. Naye nga famire erina okugenda maaso n'okugenda n'obujjajja bwabwe obw'emabega. Balina okuba nga babiyimirizaawo bibeerewo bbanga lyonna. Well, I couldn't find anything either. Why sina kyegezaako kuzuula. Nakyo bakinoonyeza kibuze. Have fun, boys. Kale mugezeeko onyumirwa ba boys, mugezeeko onyumirwa mufune essanyu. Naye kyonna kyonna kye munoonye kituuka kubanga kyatika. Well, he'd come over and talk up his ideas and projects with Kevin. Nakyala agenda maaso okunyonyola agamba nti yakwatanga ekkubo ne bawayamuko kwa ideas ne Kevin. That was ridiculous, but your grandma loved it. He built it for her. Newankubadde nti true house abantu abasinga bagitwala ng'ekintu ekyobusiru wabula agamba yagizimba. Do you know if Grandpa was working on any special projects lately? Omanyiko ku kyajjajja okubeera nti yali akola ku special. Not that I know of. Tewali. Told you if he was though, right? I mean, you knew him pretty well. Very well. He was like a father to us. Yagamba nti okusinziira ku ngeri Lord yali eyisaamu yali nga kitaabwe gye bali. There for us. Of course, he had hard times too. Era agamba nti yagendangayo namusinkana emirundi mingi ne bawayamuko ku mboozi. What happened between them? Ki ekyatuukawo kati wa Kevin? Should ask your dad. Ki ekyatuukawo kati wa taata ne jjajja? Nothing happened. Buuza kitaawe ajja kuwulira buli kimu ekyagenda mu maaso. His work and your dad just didn't see how he fit into those plans. Emirimu gya jjajjawo gye yali akola kitaawe yali tagisiima nga tagiraba mu maaso ge nga bamutwala okubeera nga namulalu. Teyali musajja gwe baatwalanga omusajja obuvunaanyizibwa. Bamutwalanga omusajja ali awo atategeera alina waya alina asootinga. Yeah, looks like the original bond is weak. Kirabika nga bondi eno ennafu. To finally fall apart. Aya, tugezeko giwunzika. He's really paying attention. Bano bali eno wabula bagambye nti tebamanyi lwaki jjajja ne mutabani we kwega baali tebakwatagana. Yeah. Era abantu abasinga sebe ku kyalo bagamba nti omuvubuka mutabani we yabeerawo kaseera katono n'agenda. Tiyaddamu kulabika. Landed. Started his family right here. Baakiteeka ebbali. Built this little shack and then moved everybody in right here. And then his son tore it down. Yagenda maaso n'okunyonnyola ku kitaawe ng'agamba nti yazimba ekitundu kino jjajja n'akigula nga ava e Germany. Kwegamba n'asenzaawo abantu ab'enjawulo. Still got the same foundation though. So why'd they turn it into a bed and breakfast? Well, after I moved out, he and Mom had all this extra space. I guess I really don't know why. So are you gonna continue the tradition? Simanyi gonna ngenda maaso continuing the tradition. Stuff. Simanyi oba kinaakola. Is that it? Not quite. I still need that threaded coupler, and I got to solder this one last fitting. Yamubuuza oba kikoze n'amugamba kale buli omuntu bwe kapula obwafudde obw'emmotoka jagezaako bufiitinga. Badde agezaako okwesa kigaasi. Naleeta akabokisi n'amugamba kano ke yaleka. It's a music box. Eno music box. Kevin could probably tell you why. Kevin asobola ogenda maaso n'okubulira lwaki wabula teyimba. He's at the station training his new deputy. Ali wako yali ku station agenda maaso n'okutraininga new deputy. That's how I got to know your father. Olabikira ddala okubeera nga jjajjaawo ne kitaawo. Sure. Naye nga baali ba mukwano ne kitaawe kuva buto. Anytime. Tujja kulabagana. I see a lot of your grandpa. Nkulabamu bingi ebya jjajjaawo. Thanks again. Anti weebale. Well, I actually brought Reagan up here to show her the old typewriter. Oh? Kati bano bagenda okuzza amaaso kwe kulengera bagwa ku old typewriter. Waliwo typewriter yali wali nkadde okamala. Najja kwegezaako typinga. That's awesome. Yeah, I don't think it works though. Sisuubira nti ekola n'okukola kubanga ezaako gikozesa n'eringa etakola. Like, the keys are all mixed up. That's just... Yeetaagako ngeri ya keys. Oh, wait a minute. Sooka olindeko. Asooka anyiga. Erina olulimi lwewandiika. Terutegerekeka. Onyiga E ereeta ate ennimi endala. Luibru. Code. Yeetaaga koodi. Ziri koodi ze yakozesa. Nga gwe nagamba nti ogenda kukozesa oluzungu wabula ye buli lwonyiga ennyukuta seebeera koodi. Log. Remington Rand typewriter. Kati waliwo Remington typewriter.
yo evunula kwegamba eringa kodi alina kyazudde nti ziri zibawandiika era bankaluwa zeri tasobola kusoma zaali kodizi kati alina okukwateko bagenda avunule kodizi ezo kali mukaseera kano batuuka ebbali bagamba tebalina kibazudde ne basobola bakwateko bagende mu library ya Luganda era basobola bakwateko bavuge kati baba bagenda tata kwe kubalengera nga bavuga abalengedde nga balina gye badda bano bali kuki basooka bagireeta paka erudda lengera yasooka n'asika oluggi osanga tujja kudda ekya kyetwagala nkiraba katada akutekuba asembedde bano bali ku luggi bakonkona mwagala kitulina kyetwendagala tetukiraba mugenda kikozesa ki mujje ekya owa ekintu kyetwagala kiri wali gwe kirabika ndowooza tulina kiraba gyendi big deal buzibu ki obuli wano tebaagala ate taata amanyi n'omuntu yenna tebalina mission gye baleka ogenda maaso okulonyereza mukwateko bamugende kuba obudde bugenda kuziba taata seba basandikiriza nga bageze mu library balina kye beetaaga nabagaba baddeeka yasooka naddega ono golaba tayagala bintu bya taata we ayagala bitunda yagende kyokka abantu beebuuza ki ekyabaviirako bana babiri okubeera nti bajjankalana ate ng'ono omwana we yamuzaala tekitegeerekeka bano bakwateko kekudda epembeeni baba akatuuka ssebo esiwanda n'abagamba musoke mujje mu ekkaani ki kino agamba nti libru waliwo liabilities ezaaliwo emabega ebyo nageeza kulaba nti abikyusa soko gye teekamu olupapula nanyiga lwogera lumi lwajjawulo olwo lujju kati raba ekirala n'asikamu n'awandiika oluzungu ne lujja Remington yali yakola typewriter kati baga basobola okugezaako musa basobola okugezaako bakkiriza bavunule ebbankalwa gye lyaleese kuba yali mu lulimi luyibulu ofayo singa onkwasa ku lupapula olwo webale nnyo walugezigezi okukamala yona agamba kino kigenda kubeera kirungi kati agamba ye kyamanyi n'ekyo kyalina ekikoleddwa kyali kirina kubeera nga kigattibwa wamu n'emabbali mu bibira bino agamba nti waliwo pillars ezitaano ze baali boogerako gye bayise poketi poemu patriarka kyekiko ekitegeeza taata kuba bajjajja abo abaasooka kale singa obeera tofuddeeyo kankiddemu poketi poemu patriarka pictures ne pen kati agamba nti poketi yali omuzira yalina okugezaako okutaasa patrioki yalina okukuuma poemu patriarka yalina okuyiga oluyimba lwa poemu kyogamba nti box eno erina oluyimba oluyinza otutwala bwa gye twetaaga ofuna ebintu nti ye patriot yalina okugezaako okulaba nti akuuma ebitontome wabula ekitangaala oba ekifaananyi kyesobola okugezaako batwala wa awali ekitangaala oba awali bakabaka basatu naye ng'ate agamba nti waliwo peeni esobola okugezaako egamba okulaba nti ebayamba okukwata bakabaka abo abasatu suspect asooka yali peeni kyekisumuluzo ekisobola okugezaako bayamba okukwata ani yali omulabe ku bakabaka abo kati yamugamba nti singa onaabeera okugezaako okufuna olina okutandikirawo ebya we nakoma why He had enemies. kitegeeza yalina abalabe In some sort of Danger? Distress? yalina engeri ya danger oba distress yalina obuzibu obutenkanika naye ng'agambye nti alina okusooka okuzuula peeni nga tanabaako kyakola bw'anaazuula ku bakabaka ababasatu omutwagiza okubeera omukyamu then awo asobola okugenda maaso n'okubeera nti akontinuingira wa bwe yakoma kati mukasaako sebo obudde bwaziba bali eyo Derek sooka olabe bino yamwaba okitoki n'amugaa singa nabeera alina kyazudde amukubire
wadde tebalina mpuliziganya. Ompulira? Enkuwulira gwe. Ojja kubonzera mu radio ng'olina ky'ozudde. Kati bazudde nti waliwo empagi 5, empagi ez'ettaano. Kuliko empagi nga buli mpagi erina kyekuuma. Okusinziira ku ngeri y'emintu gye bikoze pocket, ogateko ne kubayise patriarch, ne kubayise poem, waliwo pictures. Zeze empagi 5. Naye nga okusinziira ku information egamba nti kwegamba empagi ez'ettaano. Waliwo empagi eya patriarch erina okumwolekeza awali akabokisi k'oluyimba. Singa oluyimba olubeera luyimbiddwa awo, then bajjako batuukayo bayise ekifaananyi. Ekifaananyi kye kirina okugezaako okujjayo ekizikiza awali oba okukireeta awali ekitangaala. Kati mu kaseera kono aba asigadde erudda najja agezeeko kubikula bokisi eyali wano njawekaani. Bokisi eri wano wabula ebalemi okuggula yeetaaga oba ki? Bano baavuga amasekati g'ekiruka ekutuuka ebbali. Naye kwezi empagi 5 balina okulaba nti bazuula ebisigadde byonna. Balina okulaba nti bazuula omulabe. There you are. We need to get packed. We're leaving first thing in the morning. Kati mu kaseera ko bali wano. Onamuga balina okupaakinga bagende kubona ku lwekya basimbula. Onamugamba wait, tunala na breakfast nga tugenda bugenzi bwe tutyo. It is until we get back. Anyway, we're leaving at 8. Tugenda kusimbula saa 2 ez'okumakya. Kyokka ate tebalinayo baatuuse banoonyereza. Bano baba balina okukwateko bagende. Katonda wattu. Anything in there that you'd like to have changed? Kumbe gaya amukozesa endagana mugamba singa wabeerawo engeri y'enkyukakyuka yonna oba ekintu oyagala okukyusaamu. I said don't sign that. Bugambe tosayininga. Don't sign anything. Tosayininga. Bano bakizudde nti waliwo ekyobugagga. I'm too close to figuring this out. We cannot leave yet. Tuuse we noonyereza sisobola kumala galeka bulesi nnyumba. Dad, tulina budde taata tossaako omukono. Atunda nnyumba. Katonda baali wano n'alula eswagira masekati g'ekiro. Balina bwe batuuse mu kunoonyereza bakizudde nti waliwo ekyobugagga masekati g'ekifo kino. Kyokka ate waliwo abalabe be balina okunoonyereza. Kati peeni ye yokka gye balina okugezaako okuzuula yeyina okukakasa. Naye nga ebintu byonna ebisinga Guy bwe yafuwa James yabiwandiika n'abiwandiika mu ngeri ya codizi. Bwe bizibu byagezaako otegeera. Naye nga waliwo ekyekusifu ekiri emabega bwa bino era waliwo ekyenteekateeka gyali ateeseteese ey'enjawulo. Naye teyasobola gezaako gijjayo mu bujjuvu nga yeetaaga basooke bazuule kye bayise peeni. Then balyoke bazuule bakabaka ababasatu. Bakabaka ababasatu be bali abakyesi be bakulaze. Naye bo balina ki? Bakabaka abasatu abo. Peeni yesobola okugezaako okulaga buli kimu kyonna kyonna kye baali beetaaga. Mu kaseera ko bw'ajja asinkana muzeeyi. What is your problem, Dad? Buzibu ki? Cipher the gibber's clue, and one of Grandpa's namaze dodifaisinga litukulu yange. Kigamba tulina kitugenda okuzuula ekyenjawulo. part of Grandpa's secret project. Can you hear? Jjajja alina ebintu byali alese. You are completely obsessed with this. Yamugamba oli obsessed n'ebino ebintu bya kisiru. And that's a problem. Look, Obwe buzibu. look, I care more than you think, but Nze nfaanana okusinga bolowooza. I'm not here. Tolowooza nti wano nazze sazze gezaako kulaba nti mbateeka muvunaanyizibwa. It's not your call, Derek. Yamugamba kino si kikyo. Some sleep. Genda ogeseko kumbula nze ejja obikolako. Amugobye bambi. Gyaba akwateko bagende erudda. Ye binagenda kuba bikwasaganya mu bwangu ddala. Seba asazewo naseko omukolo. Ennyumba agitunda. You'd like to take some more time to think this over. Osogezaako okutwala obudde bw'okusobola okugezaako okugamba okulowooza kiro kwene edda. Yassaako obusa mukono teyasukka kulowooza. Thank you, Jim. Weebale nnyo Jim. Ono yali DA. Got a message for you. District Attorney. Ono yamugamba ndese obubaka bwo. And you listen well. Mpuliriza gwe omuto n'obwegendereza. You detective person, you. Just call me Ace. Peter Ace. And then Ace. Gwe mukulu Ace. Come to warn you. Nze kulabula tukutegeeza. From James Morton's treasure. Ebyobugagga bya James byonna bye mugenda maaso n'okunoonyereza ebyobugagga bye. Well, your little nose is most unwelcome. Gezaako okwegendeza nnyindo yo kubanga amaziba galiita onaatuukawo okoma bajja kutta bakusekule. Beyond your ability to understand. Ebintu omu yabiwandiika n'abireka kugamba temulina busobozi bugezaako bitegeera naffe byatulema. Excellent, excellent. So, do you want me to deliver this message to Derek as well? Kati oyagala ngezeeko okudelivalinga message eno eri Deriki. We have spoken. This is supposed to be our little secret. Yamugamba eno erina kubeera nga kyama kyaffe ekitono. If my identity were revealed, it might ruin everything. Singa identity yange gezaako okugenda maaso n'okumanyibwa esobola okugenda maaso n'okubeera nti eyonooneka buli kimu kifa. Old are you? 9? Oliwo emeka? Ndi wa 10. Oh. Now you
careful now. Gwe wegenderezi. Wander around. To belonginga wano toli wa wano. Any more difficult for me than they already are. Already sebankalubiriza already bagala kweddiza kifo kino. Ono yali amanyi kubikwategana ku kitundu kino wabula mugambe nti gwerekera ogenda maaso n'okulingiriza ennyindo mu bintu ebitakwatako kubanga bijja kukuleetera obuzibu ttibwe bwereere biveeko biteere ddala. Ono yasooka nadde ebbali ng'awulidde ddala obusungu taata ng'atunda ennyumba eno. Nyumba ya jjajjaawe kyokka tafunanga buddegeeza kumanya jjajjaawe ye mu kaseera kakamangwe ennyo olw'okuba nti baali tebakwatagana taata ye asazeewo sseba atunda ennyumba ya jjajjaawe. I knew these would come in handy. Look, I know the secret identity of the pen. Yeah, I know. Jamugamba amanyi secret identity ya pen. But it's too late. Why? Ne bwe tunaagezaako kubako kye tukola kyonna kiri too late. Do it. Tetulina kye tusobola kugezaako kukola. Ekyo sooka okite. We're leaving in the morning. Nnaku lw'enkya tugenda kuba tusimbula. Tewali kye tugenda kumanya kyonna. Logan stopped me in the woods to warn me to keep away from the treasure. Logan yazze mu bibira n'andabula n'aŋŋamba nti ndekera okugenda maaso n'okunoonyereza ku kintu kino. Kijja kubeera kya bulabe nnyo singa ngenda maaso n'okigoberera. No, it could be either of them. We can't afford to rule anyone out. If I... Kitteeka okubanga ekyobugagga kiri mu katundu akamu. Kiki naye? Can't sleep. Twadde ebbali. Like that. Otulo tuganye koye bwentyo. Unamaze okusako omukono. You okay? Oli okay? Yeah. It's just this thing with Derek. Waliwo ekintu ekiri ku mwana wange sikitegeera. Anganya okutunda ennyumba. That road. Owulira. You talked to him about it? He won't let. Wayogeddeko naye. Tanzikiriza kwogera naye. Adduse buddusi mbadde ngezaako munnyonnyola. Yakwate kuba jayogereko ne mutabani we. Kubanga abadde mu hard times n'ennaku eziyise emabega okuva jjajja lwe yafa. It's been a little tough on you this weekend. Omanyi wiiki eno embadde mbi. Ebadde mbi. I just want to talk. Njagezaako kwogerako naawe nkubuulire. Derek? Agenda okugulayo ebbali ssebo nga Derek yadduse dda. Yakyalina byakwasaganya. Wuno. Yagivuga n'agireeta ebbali. Alina okunoonya kye bayise pen. Alina okunoonya n'okumanya kye bayise bakabaka abasatu. Alina okumanya enguliko eva mu kabokisi. Bokisi evaamu enguliko etegeeza ki byonna bitukyagenda maaso n'okumanya. Naye nga bikyaganya okukwatagana. Nga babyetaaga bakyaloonyereza. Tukeba yazze mu library. Kaakano bino byasiza. Kyava ajja akwate ku baggulewo. Waliwo kasensa kasensi nga ababbi keetaddeko nakuma olayingidde munataka ekkanyiza. Njagala olabe. Najja nga agenda maaso n'okumulisa erudda. Lengera. Yazza amaaso ebbali. Kutandika okuwalampa ebbali erudda. Wali waggulu waaliwo engeri y'ebintu byali agezaako okubajja. Najja agezeeko kijjayo. Zinantikisi. Bw'agira bw'akisumatuse kigudde wansi. Akeero gira bw'ati okunoonya. Kombe sirens za poliisi zize. Waliwo omubbi ali wano. Alina byayagala ogezaako kunyaga. Poliisi bw'agirengera ayagala kutandika. Naye nga baamusazeeko dda musajja wali talina waddukira. Gwe siba. Kakana bakutte musaatu. Owner, right? That's why you broke through the window and ran when I said stop.
Come on. You don't understand. Jana tugende. Your dad will be here in a few minutes to pick you up. Nga bamugamba kitawa agenda kubeera no mu ddakiika ntono nnyo kamala. Michelle tells me you stopped by the house earlier today. Mukazi wange yangambye twayimiriddeko ewe wako olwaleero. Yamugambye nti muvubuka musufu kamala. Ne kwegamba yewuunya okubeera nti yakoze ebikolobero bya buli kkala bwe biti. I used to know your dad pretty well. Haven't talked to him in years. Nali mmanyi kitaawo bulungi ennyo ddala. Era mbadde mumanyidde okumala emyaka mingi. Wabula neewuunya okubeera nga sikitegeera lwaki ate gwe mutabani womenya amateeka. Log. Question still remains. What is James Morton's secret? Oni addamu kugagenda maaso okunoonyereza kye kiyinza okubeera ekyama kya Lord James. Kye kiyinza okuba nga Lodi kye yakola kyagezaako okulaga bano kye batannategeera. I don't really want to launch my career as a failure. Laba. Ono baamuyita kuba mutabani yali amaze okukwatibwa. Lengera. Mwana ssebo yadduseeka. Deputy Billings. Sheriff now. Yamubuuza ali atya anti ali okay. Sorry about this. Anti nsonywa ku kino. Looks like he's chip off the old block. Kirabika nga kugamba yadduseeka. Neseeka nga bamutadde. Yajja. Genda mu gaali kati. Musajja atwalina byanoonyereza ali bwabigamba taata tabulira. Kandi ebisa ebisinga kyovula babyekolera ku lweka. Just don't forget about those nights that you spent here. That's all I can think about. Yamubuuza n'amugamba nti gwe ddadda mu butuufu tosobola kugeeza kubeera nti osobola okujjukira obulamu bwe walimu edda. Kwaye kale kandabe oba anaageeza kukituukiriza. Kwate kubo kwe kuyingira eggaali. Musajja atuyejjusa yeenenya olw'ekikolwa kyakoze ky'omutawana ennyo kamala. Yabadde azze boogeremu naye ssebo yamusaze yadduse dda. Teyasobodde geeza kuwayako naye emboozi. Twadde eno. Badde eka. Long night. Funye ekiro kiwanvu. You can say that. Anti ddala. What time's your flight in the morning? Check-in's at 9, but we need to roll out of here about 8. Okay. Yamugamba nti flight egenda simula ssanga 9. Naye balina okuva no ssanga 8. Babe nga bangu okutuukayo mu budde. Nga basange nga flight ng'ate ne mu kupapirira kwa kudduka. Then bo bakwateko bagende. Marcus taking care of it. Just don't see why Derek's so opposed to it. Dad was like that. Genda maaso n'omunnyonnyola ku kisaawe kye yali agenda maaso n'okuyiiya. Yalina ideas ez'enjawulo. Yali musajja omuyiiya. Maybe Derek's afraid he's losing his connection to the past. Kiyinza okuba nga Derek ayinza okuba nga atidde olw'okuba nti agenda kufiirwa kagamba enkwataganya. Ye mabega. Kino ekifo kya jjajjaawe. Kwegamba tagezanga okufuna mukisa kumanya jjajjaawe na kitaawe wajja asibuka. Yamugamba kisobola okubeera ekituufu bwe kitu nga bw'okyogedde. Ayinza okuba nga talabanga ku mukwano baki. Nga yeetaaga ogezaako okujjukira bajjajja be. N'okuba n'ekintu wasobola ogezaako okufuna okujjukirirwa ku kadde. Nti wano we twabeeranga. Era ewali awajjajja. Good night, Jim. I'll see you in the morning. Yamugamba nja kulaba olunaku lw'enkya. Kwate kuba atambuladde ebbali. Naye nga mugambe nti omutwale bekayi ayinza okuluzinga connection wakati w'ekitundu kino singa obeera okitunze. Just bwe genda bugenzi oyogereko naye muwayemuko ku mboozi. Naye nga ne bali bagenda kusimbula bo bano bagenda mu Texas. Ate bali bagenda kuddayo ate mu kibuga mu New York. Budde bwatya ku machange bali babagambye. Eggaali yabwe yamala n'eterera. Yalina okugenda maaso n'okumwebaza olw'okugezaako bataasa. Kubanga babayamba. Ne babasuzaako ebbali. Then obudde bunaakya bakwate ku basimbule bagende. Nowadays I wouldn't really have a realistic chance of getting it published anyways. Kwegamba tafunye mukisa gezaako publishinga mu myaka gy'amaze ng'agenda maaso okukola emirimu gye. Ya assignment ye esoose ye nga S1 detective.
Neta na kyatuuseeko olw'ensonga nti babatadde ate bagenza obudde bukyali. So investigations zaabwe case is closed. Tewali kibazudde. Breakfast. Derek and I'll grab the bags and be right back. Mugende mugezeeko okufuna breakfast then mufune ensawo zammwe tugende. Bewaddemu space ya saawa emu yokka. Ennyumba yamaze ddo gitunda tekyalina mugaso kati. Kasoka ne katudde ebbali ne kabirowooza. Ono taata waako. Kwe kudda erudda. Omanyi kagezi nnyo okukamala kano kolaba. Tekamala gapowa game. What can I say? Kati ngambe ki? Kesi eri solved. Tewali kye twazudde. Client sisobodde kubaako kye mukolera. Kyokka clients. This would have been my moment to shine. Ba clients be bali fragile. Criminal justice for my company. But sometimes the case is closed before it's solved. Not my problem. Kati yagamba nti ebiseera ebisinga omusango begura gugaddwawo tebubeera buzibu bwe. Bweto kesi sebu buyaggalwa nga tena kyazudde. Kimu kyakoma masikati ga kkubo. Ono yasooka n'atambuza amaaso erudda. Buli kimu ekyajjajja kigenda kukomekkerera wano. Amaka bamaze oggawaayo. Kyokka kasajja katukawulira amaka gabadde kagagalu kamala. Naye taata agenze gatunda. Yatambula dde ebbali nenga musaata ayagala kuseguka yadde okuvaawo. Kubanga ono wabadde wajjajja ate nga badde ayagala nnyo okukamala. Kyokka nga alina n'obubaka bwe lyamulekedde yabaakwasaganya buli kamu. Naye taata yetagumiikiriza ye asazeewo batunde butunzi. Akafuba kaweeyo tekakyalina mugaso. Yajja n'amusinkana. Not really. Oli bulungi kwesi ddala. Sikakasa nti ndi bulungi. Derek, we need to talk. Derek, twetaaga twogere. I know the last couple days have been pretty hard on you. Ennaku ezisse mabega mbadde mukalubo okugy'oli. Dad. Taata. I'm sorry. Muneeyisonyiwa. I know how disappointed you must be. I just should have talked to you. Oyinza obutambaamu na ssuubi. I really didn't give me much of a chance. Olw'obutagezaako kwogera naawe koyo ensobi yange nnyinza okuba saakuwa mukisa. I'll pay Logan back for the library. Gunsinga olw'ogezaako kugenda okumenya library ya Logan. Must have seemed crazy. Kwegamba kiwulikika ng'ekyobulalu. Naye nga mugambe nti yakola ekyobulalu ogezaako okumenya library. Naye nga ndiba tagezaako kikola. History I really don't want repeated. It's a history I want to... Agamba yagala kusanyawo kifo kino kwegamba bye byafaayo by'atayagala gezaako kujjukanya oba kwejjukanya. About you last night. And it was like hearing about a complete stranger. I really don't know anything about you. Buli lwangezaako kulaba bwenti amazima gali nti nkulaba ng'omuntu omupya. Sina kye nkumanyiiko kikwatako oba ki. Kyokka n'akafo ke mmanye akayinza okugezaako nzijukiza ebintu ebikadde nakugenda kasaanyaawo. So I could learn about my heritage. Singa akafo kano kagenda maaso n'okubeerawo kasobola okugenda maaso n'okunnyamba okuyiga gye nvudde waffe. And I want you to know that era njagala omanye I'm proud to be your son. Ndi musanyufu nnyo okubeera mutabani wo. I just don't want to go through life and move out someday, never to see you again until it's too late. Kwegamba ndowoozaamu obulamu bwenyinza okuyitamu nga toliiwo ate ng'entu kirowooza nga kiri too late. Nga sikyasobola kubamanya, nga sikyasobola kumanya wagyosibuse. Kyokka nga ne gy'osibuka wasaanye watundayo dda. I care more than you know. Nkufaako n'okusinga bolowooza. Come here. Soko gye wano. Kwe kumuwa akafumito bambi kuba muyagala okukamala. Let's make sure that never happens. Kwate kubo tugende tufune kyenkya, then tukwate kubo tisimbule tugende. Situli bakasiba wano. Sorry. Muneeyisonyiwa. Nze ngenda sigala n'oba ogenda genda. We got a little time. Tukyalina akaseera katono. Dad, we're here. Nange ngenda kubeerako n'akaseera katono nonyereze. Nga bw'osazeewo osigale nange nsazeewo tusigale kale. Yawulira essanyu bambi. Waliwo detective we yagenze. Awulira obusungu okamala kubanga case teri solved. Kyokka nga badde agala case ebere solved. Case teyasolvingiddwa kyokka ate bagenze. Kyamukwasa ennaku. N'asooka akwate kubonadda ku kompyuta anoonyereze. Agenda okulaba nga waliwo moton shocks scientific. The 5 wooden clues. I've only got one so far. Dad's projector.
kati mu kaseera ko bakwateko kwe kujja erudda Battle chest. sooka osome bino. And this is the first clue. It's called the poem, but it doesn't work. Yamugamba nti waliwo bokisi nyala linfunye naye nga mugamba erabika tekola. Yalina ogenda maaso okwekanya bokisi n'amanye ki ekiri munda. The clue says the patriarch must restore the poem's voice, and the patriarch must learn the poem's song. Agamba nti waliwo ekigamba nti Petro alina ogezaako okulaba nti anoonya oluyimba olwali mu bokisi. Great grandfather and so on. Ate Petro yennyini alina ogezaako okulaba nti anoonya oluyimba gye luli. Kitegeeza nti ono bambi taata w'omuto yali jjajja bibo Luganda. N'amugamba sooka okwate ekkubo gye. N'atandika okunoonyereza mu Google. Bikwatagana ku energy ey'enjawulo olwo gyali atuuseeko gyali anoonyerezaako ey'enjawulo. Morton's inventions has led me to discover Solera, a major research corporation. Lwode mugenda maaso n'okukola research ze yazuula kampuni gye bayite Solero oba gye bayise Solero Corporation. 2005. Kampuni eyo yatandikibwa 2015. Its technology, codenamed Tango. 2005. Era ng'agamba nti Same technology. yali agezaako okulaba nti ekola tekinologi okugezaako okulaba nti bazuula amasannyalaze agali masekkati g'omusana. Synergy, an electroluminescent chlorophyll modification. Era ng'agamba nti waliwo electromagnetic chlorophyll clarifications ez'enjawulo. Ng'amasannyalaze ag'enjuba basobola ogezaako gakolamu amasannyalaze ate ag'okunsi agali nakyo. Kitegeeza nti gayi yali agezaako okukola engeri ya solar energy. Kati mu kaseera kano bano bagguka. Jukira akabokisi kalina ogezaako okukaaba. Kyokka nga bagambye patriarch yalina ogezaako okulaba nti azuula oluyimba oluli mu bokisi munda. Oluyimba olwo bw'amala okuluzuula then patro yennyininyini yalina okunoonya oluyimba gye luva. Bw'awulira oluyimba latambula butambuzi alina kaataddemu akajje mu ssaawa. What was the song? It's a hymn. Oluyimba lubadde ki? Sing it in church. Abadde ye. Being one of Dad's favorites. Koyo oluyimba olwo luyimbibwa mu kyaki. Kasimbu alina ogezaako okulaba nti agenda mu kyaki. The lyrics in one of the hymnals. Kati mu kaseera kano nga malama kutte kubasimbula. The case of industrial spinach. What? Agamba nti keesi eno erimu abali bw'enkwe. It means espionage. Ki ky'otegeeza espionage? What you think? For the last 6 years, Morton has worked as an inventor. Emyaka mukaaga gisse mabega Morton abadde akola nga inventor ng'alina byagezaako okuyija ebyenjawulo. Wabula agenda maaso okunyonyola agamba nti kwegamba kubeera nti yali amaze ogezaako biyiya. Waliwo abaagala ogezaako okutwala ebyo yali ayiyiza nga baagala obbiba. Only two that would have access. Yamugamba waliwo abantu babiri abalina access y'ekintu ekyo. Taata yasibirawo n'asooka asiba eggaali. Yagiweta okola ki? Tuddayo. Amugamba nti balina okukwata ekkubo ogenda maaso n'okutuukayo nga tebanna bagezaako kufuna ki? Nga tebanna bagezaako kufuna kintu kye baali baagala kunyaga. Ono yakwata ekkubo kwe kutuuka eka. Njagala wekanye sinema. Naye nga ono watuuse ono yali yeetaaga okubba ebintu oba fomula eri gayi gye yali akoze. Kakale mu kaseera ko bakuba essimu ate. Ono alika. Kubamu ku bantu abali baagala okubba fomula eyali ya Motoni. Kubanga moto yali ayiza fomula nga fomula eyo yakola masaazi aga sola ag'enduba. Kyokka nga banoonya omuntu ayinza okubanga yali agezaako kubba fomula eyo. Fomula yafa agiyiza wabula kyali kizibu ogezaako gimanya nga fomula entuufu yali agikwese. Kati nga mukadde ako tebali mu kunoonyerezaako bamanye. Ono Rogani bwe bana mukadde abasatu waliwo Rogani waliwo n'omulala gwe bayise Dewitt Makasi Dewitt. Ye Makasi Dewitt. Did you find it? Yali district attorney. Of course is the cross. Kati okusinziira ku patriarch gwe bali bagambye nti asobola okugezaako okuzuula oluyimba n'ongezaako okuzuula oluyimba wa gye lwali luva. I don't see anything. Baatuuka mu kanisa gye lyasuubira oluyimba okubeera. Kwe kumugamba nti wali kantu kodda kalaga nti waliwo ekintu kitwali twetaaga ekyenjawulo. Kati agenda okwekkanya nga alaba eno kanisa bakagizimba ate empya. Yamugamba waliwo kanisa enkadde awatekwa kubanga wali ebintu ebikadde nga jjajja gyali agezaako otegeeza.
oyo ajja agezaako bakubira essimu abula tebakwata kwe kumugamba agezaako okubeko nate kubanga omuntu alina kyazudde nti waliwo omuntu yali ayagala okugezaako okubba fomula eyo oba okubba kye bayise solar energy yali ayiyiza omuntu ayagala okugezaako okubba solar energy oyo teyali mulala yali Dewit yennyini Marcus Dewit wuno ate alikazi binoonya. Hi, is Derek available? Derek ali waka yamugamba nti Derek tanabakwatako okuddaka. Is there something I can do for you? Waliwo kyagala kukolere. Do you know when Derek will be available? Omanyi wa wayinza okubeera? I'm afraid not. Can I? Ntiddemu nedda siyinza kumanya waali. Dewit gyali agenda maaso n'okuddamu ebibuuzo tomubulira kintu kyonna. Ye kikyakola yeeka simanyi kyakolayo wabula mazima gani tateekwa kubanga alina kyazza okunoonya. Mr. DeWitt, you can take my message. Mr. Dewit osobola okugezaako okumulekera obubaka. Justice will be served. Mbu justice will be served. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. This is Andrea Gator's mother. Nze Henry Gator's mother, mama we. Mbadde nkusaba ompe ku namba y'essimu ya taata we Jim. Twagala gezaako mumukubira. Ono yagenda maaso n'okusaba essimu ya taata w'omuto. Bagezeeko Jim wa. Kwata ebbali. Kingo oseka. Kati mu kaseera ako bano bajja mu kanisa enkadde gye bali basuubira okuba nti we waali ekintu kye bali beetaaga okusinziira ku piira z'ettaano. Bagambye nti okusinziira ku piira z'ettaano waliwo poketi, waliwo omulago bayise patriarch, waliwo poem. Kati olwedde kati tuli ku poem. Patriarch yanoonya poem. Patriarch ye taata w'omuto, ye taata wa Deriki, be basajja abakadde bayita ba patriarch. Kiba kitegeeza nti be bajjajja abo babe bakitaabwe abalina okugenda maaso n'okunoonya poem. Ekitontome kati baba bagenda maaso okunoonyereza okusinziira ku bako bwali boogeddwa mu poem eyo. Bagamba nti balina okuzuula wali ekitangaala era batuuka emabbali mu kaseera ku kanisa yali enkadde nga bwe waali ebintu byali aleseeyo waaliwo bokisi. Basanzeewo bokisi ate endala. Kati poem yalina okuzuula ebifaananyi. Ebifaananyi bye birina okuzuula bakabaka abasatu. Kati kwe kwata bokisi wabula tewali kisobola giggula. Balina okuyiya sobola okugezaako kiggula. Niwakwatira essimu. Kati mu kaseera ako Gaya ali mu nnyumba ali mu kunoonyereza ebintu ebimu taata bye yaleka jjajja. Jjukira waliwo ekitaggwa bulungi nga waliwo fomula nga kampuni emu ey'Abarasha yali yagala okugezaako okugula solo oyo era nga yali etandise omukozesa naye nga baamubbanga ne bamujjanga eno ne bamutwala Rasha era waliwo yamutundanga. Naye nga bino bye bali bimu ku bintu kwegamba jjajja w'omuto Derek bye yali akoze era bye yaleka. Kati mu kaseera kono alengedde ono ng'ayita naye alina by'anoonya. Yagamba eswana nti ebintu bwengenda maaso n'okulingirizaamu ebitali byammwe ebitabakwatako bijja kubaleetera nabo bijja baleetera obuzibu. Mugezeko bivaamu ng'obudde bukyali. Kati mu kaseera kano bano batuuka baba akatuuka nga ne baseekomyewo. Wayingira soka ayingira basimbule bo balina kye bazudde. Basi yasooka n'esibira ebbali esiwanda akomyewo detective. Ono bamukuta olwogezaako okuyingira oba okutrespassing okuyingira ebbali. Musatu yakanda kulajja na wabula bwanga teri ataasa. Bale mwani ndese. You didn't even meet me my veranda. Yakanda kulajja nanga teri. Where are you when I need you? Munyweze. You need to place that man under arrest. Olianya nagamba nendo ono yalina omusango. Overseas. I'm afraid you're making a mistake. No, you don't. We know all about Solera Corporation. Agamba nti bamanyi ku Solera Corporation. Well, you're right Oli mutuufu. about James' plans, but it's all Ezo zaali James plan. Nesinze nabikola. How so? Tukakasa tutya. James knew that it was either Logan or me behind all this. James yali amanyi nti iza akunze ne Logan kwe kuli omuntu yali emabega wa bino ayagala ogezaako kumutta. And working on his last project in secret. Yali akola ku last project yali yeekyamu kamala. After his death, era agamba oluvannyuma lw'okufa kwe some investigating, and I found some curious discrepancies in the sundial accounts. Agamba nti bwe nali nnoonyereza nazuula nga waliwo ebintu ebimu ebyali mu akawunti ye. Logan, that there was a final invention. Logan One last effort to find it. ye yalina okugezaako okulaba nti azuula invention yali esimbayo. So you were the pocket all along. But why were you so eager? Kitegeeza g'obadde pocket ebbanga lyonna. I didn't want lwaki obadde oyagala ogezaako tunda ennyumba
oba sigwe mukyamu. Information on Logan and yagamba nti ennyumba mbadde saagiguze muntu mulala. if it was anywhere. Kuba information Logan yabadde asologezako gizuula n'abaako wagitwala. I'm sure you understand. Hantu kitegedde wabula ategezako tusonyiwa. Okay, young man. Muvubuka muto oli musufu okamala. What do you got there? Kiki olina awo? You know, I don't really know. Simanyi na kumanya, simanyi na ngeri gye bakiggulawo baki. You suppose that's what that key's for? Kyogamba ekisumuzo ky'olina akiggula box eyo. James gave me this. James agamba nti oluvannyuma lw'okubeera tannatibwa yamuwa akasumuluzaako. Naye yali tamanyi kasumuluzaako bakaggula ki. Najja agezeeko kuggulawo. Projector. Kano ono yazuula projector. N'akwate kuba agenda siikale oba azuule projector. Down at the station to help with some reports on all this. Well, thanks again, Marcus. Kati kangende ku station ngezeeko bayamba ku report olwabino ebigenda maaso. Nkwebaza olw'ekyo lwogezaako kubako kyoyigi ekyenjawulo. Yatambudde agenze. Naye box wagigudde nga kirabika munda mwalimu projector. Balina ogezaako okuzannya balabe eki ekyali mu projector munda. Kitaata kye yali aleese ewa jjajja. Ne bajja bagezeeko kibikkula. Lengera. Yasooka n'amukwasa erudda. Home movies? Oh, don't be ridiculous. It's probably a microfilm series of the blueprints. Onamugambe no home movies. Namugambe no microfilm. Iraga blueprints za road. Here we go. Bano bakwate kubukwe kuyiwa kubagere basa okusoma. Bagezeko kumanya ebisigadde ebiri buno. Lengera. Ne bakaluwa yalimu ey'enjawulo. Yali erekeddwamu. Njawekanye sinema. Oniyamubuuza ki? It's a letter. Bankaluwa. From Dad. Agamba nti bambi ya kitaawe. Yajja agere masiro gisoma. I have so much I want to say. Agamba bingi byali agezaako mugamba. I wish we could talk face to face. Era ng'agamba nti yali asuubira okugezaako okwogera naye maaso ku maaso. Your mother has already gone ahead of me and soon I'll be fine. Maama nkimanyi yali amaze okugenda. Naye nga nange mubwangu ddala nali wammugoberera. I were the young couple filled with joy at your birth. Twali bato era twalina essanyu olw'omwana gwe twali tuzadde. Sadly, we didn't tie your heart to ours. Kyamukisa mubi tetwasobola gezaako teeka mutima gwe bwe twali twetaaga. Wabula bw'atyo n'atugendako obugenzi. Clearly until it was too late. At first, twagezaako okulaba tukukuma n'ekyali tuleeti. it were enough for you. Mu kusooka twagezaako okuwulira ebyenjawulo olabye nti ozannya wabula byali tebimala gy'oli. Friends, we blame their influence on you, but the truth is, mukwano go, you had our hearts. We did not. Wagezaako okulaba nti omutaasa kuba twakublaminga influence okuva gy'ali. I didn't know what. Kyokka nga teyali gwe. Nali simanyi mu kaseera ko natandika okutya kuba natandika okulaba nga gwe agenda. More the problem. Era agamba buli kutemya kumu bwe kuti twalowooza nga nti ogenda genda. Era obweraliikirivu bwajja gye ndi. God forgive me. Naye munaye nsonyiwa mutabani. Kuba saasobola gezaako kukuza nakubeera naawe. I recognize how much I was like my father and his before him. Nasobola gezaako okwekkaanya neneetunuulira nga taata bwe yandibadde. Break that cycle and to learn from my mistakes. Naye njagala okuza omwana wange oleme kubeera ng'omuntu oy'omulalu kwegamba ogeze kulongoosa ensobi zange. Vision for the future. Kino kye kiringa ekintu ky'ebyafaayo byammwe. And help guide you through life. Era mu biseera by'omaaso kijjagezaako bakuuma. Pray that you will be that man for your son. Era ng'agamba nti ntiddemu nti bw'onaabeera ogezaako okukola ekyo kyenkoze kijjagezaako kuuma omwana wo oleme kukola nsobi nga nze bwe nakola ku mwana wange we nazaala. Mufune obulamu obulungi mwenna. Bano bonna baatunula mu kaseerako ono kyava akwata peeni. Hey, Derek, look. Logan must have left his pen here. Agamba nti Logan yateeka okuba yalese peeni eno wano. Logan yoli bambi atwaliddwa mu saatu muzeeyi ng'olesedde wiki. P.S. I hope you found the three kings and will continue my work with them. Kwaliko bako bugamba nti kirabika mwamaze dogezaako zuula 3 kings. Mu kontinuinge n'omulimu gwange. Bakabaka bamanyi. In the darkness, and you will see the three kings. Mbu mu kifaananyi wakati w'ekizikiza mujja okulabira engeri y'ekitangaala. Kale mu kasaako projekiti eba ekyagenda maaso okutambula. Nebaako weetuuka awasikattira. Neetandika okubalaga kye bayise blueprints. Ziizo zaatandika okulabika. Bakabaka baligezaako kumasamasa okuva mu kizikiza mu kitangaala.
zino blueprints kati mukaseera ako bakwateko bajje n'erudda n'asooka kugula wano kati mukugula box yali wano mwalimu ate laptop muliwo engeri ya laptop yeggula I can't find an on switch. agamba tasobola gezaako zuladi switch yadde kintu kyonna yali ayiiza ekyo kyonna kyeyayiiya naye nga balina okunoonya bakabaka abasatu kyokka nga kitegerekese nti Luganda yandibanga yakuteddeko bagenda okugalirwa bewiti ye gyali mulamu bagenda okukikyusa ssebo kyatandika kumafunctioninga kiina nga gyekitandisa okufunctioninga enjawulo najja kwe kutandika okunyoola bw'anyoola awasooka ebbali emabega omuti ogumu gwatandika okwaka ekitangaala ekyenjawulo n'ateekako n'ekirala taata yazza amaaso agezeko kulaba ki ekyali ebbali kwe kulengera ng'alabika yali akoze amasannyalaze ag'obutonde agatali agali artificial wabula ag'obutonde yali yagakola wano wonna bwayakayakana kakana bakabaka abasatu gy'emiti esatu giri gye bayiseza three kings yekyekyo kye yali akoze era mukaseera ko kwakayakana kwaliko amaanyi okukamala banaye mumanyi kikoleddwa bano nga tebakikkiriza buli yasooka najja erudda nakyo energy ono peni yali yagudde najja gisinkane wansi watekebo n'agironda alina kyekkaanya katonda wattu n'anyiga Luganda yali agamba nti yali alumbiddwa omuntu omu nga alina byagenda maaso n'okumusaba kyogamba nti yali ayiyiza ekintu ekisologezako okwasa ensi ekiro solar energy. He felt that other options were ugly and inefficient. He used to talk about it all the time when I was a kid. yanoonyereza ku masanzi ak'enjawulo ye galaba nti gasobola okubeera mangu era abyogerangako nga kyali muto amaanyi gasobola ogezaako okufuna okuva ku njuba Can't believe he actually did it. siyinza kikiza nti amaze n'akituukiriza bano nno baali bayomba bwe baali munda olina kyokwesi kyekiri mikono gyo nga bali mu kuyomba Logan n'okwotadde ne Dewit kino kyange nga mugamba mbulira kati kino yakimpa nga nakiwa Jimmy ne Derek kinzirize kati poliisi bwe yajjira namuga tugenda kuvaawo na kino bagezaako okulaga ebituufu poliisi engeri yatutemu Logan bambi nze ndi Altoni jjukira ennyumba egenda kubeera yange nze ngenda okubeera omukuŋŋanya wa ssente agamba nti James aneesiga mu kifo ekisooka gwe takwesiga ekyo kimpe mpa ekisumuluzo kyange akasumuluzo kirabika yali akanyaze kwani Logan akali kagula bokisi yalyoka agambe nti yali akayina poliisi bwe yajja yakwata mu Logan ati mukaseerako buli kimu kyonna kye yali ayogera eno peni lyamuwanga ekirabo yagamba nti musooke muzuule peni mulyoke muzuule ebisigadde ye peni nkwali empuliziganya era peni eyo yagiwa loodi ng'ekirabo ng'ayagala gezaako mubega kumanya mulabe we n'ebisigadde kati waliwo project Sandial ye project y'abarasha eri gyagala okuguza blueprints ezo kati onajjukira blueprints nti alina okudduka agenda azitaasi yalina okudduka gy'ataase blueprints nga tezinaba kutwalibwa onajja ayita akomyewo eka bali bavuddeyo dda naye kabaka ssebo ekyamuleseza wano bulufukase kujja kuba blueprints kubanga alengedde projector agirengedde n'amanya nti singa bana n'ababuzaabuza mpu agenze kunoonyereza kufuna ripooti ku poliisi bajja agenda baveewo balekewo projector yagisanga ekyayaka ono kwe kudda mu jipu agenze kufuna blueprints yagireeta yiriyiri kakano ono ye blueprints ayagala ziguza barasha kampuni gye bayise Sandial ye project Sandial gyagala okuwa barasha kyo kituufu nti yali avaako obuzibu buno bwonna
era nga mazima gali nti n'okugula ennyumba yali agala gigula olw'ensonga yali akimanyi nti fomula entuufu oba blueprint entuufu egwayo yali ekyali mu nnyumba ng'ayagala ennyumba agyeddize then atwale buli kimu kyonna. Ono yagireeta yiriyiri, yagireeta misinde, kubanga amazima gali nti bw'atayanguwako okutuuka bbali ng'obudde bukyali ajja kusanga omuyaya amaze ogibba. Yabagamba eno diiwe wedde muweereza abajja okukima abandeetere ssente zange, aba akyali wano ng'akyagamba mundeetere ssente zange ng'owajjipwa guse esiwanda detective tojja kubba wano blueprint. Yamusekula eggaali n'asooka gw'ebbali. Katonda atwane asekudde kicyanjagaza n'asooka agyetoolooza akomawo. Kano akaana akatoke kaagala okundeetera obuzibu kasooka kalonda bulufukasa ne kagiseka mu ggaali. Lodi ajjayo oluto kataamu balula ebyasi. Katonda wattu gaali yawaba kwesiwanda n'esooka emufuula musajja wattu yagwa bbali. Bano balaba bawulidde ekyasi kwe kudduka bajje bekkanja balabe kyekiri eno. Musajja wattu bambi yalibanga agweridde mu kabenje bagenda okujja nga esiwanda ye takyalabikako. Kumbe kalamu kabuuseemu kwe kwala bulufukasa ne sepewo yako inspector detective. Katonda wattu kalibana wera kutuuka ebbali pabulet ayagala katta busi kana akana kagala kundetera buzibu yaccoki akagala okundemesa emaali ekasooka kagalinyalinya tojja kutwala wano blueprint si detective aba detective kaliwa jukira bali balidde ebyasa ebivuga era bali masekati gakubo bajja laba kasooka katuuka ebbali aya mponya ekisajja kalengera ekitangala nga kivaako bwe kiddako kagalinyalinya jju kutambuza amaaso lengera omusajja afuuse omusajja ekisajja kifuuse ekisajja ekizibu kamala otyo mpe ebyange mpa keesi sijja jjeku mpa keesi. Kumbe muzeyi yasedde ali bali mabega wa luggi soka naggula asekule ekiyaayi kisajja kibbi ne muzeyi gwe wayagala otutuuza ennyumba affe ebyobwereere kano bakitegedde ye mukyamu bulijjo era bamuse ebbali. Spectacular, amazing. No kyewunyisa mu butuufu okolera ddala ekintu ekyomulembe ekitakoleka. None of this is going to stick in. Agambe no property eti wali agenda muwayiriza dde omuvunano omusango. He's trying to kill me. We know all about your dealings with Solera. Try to prove it in court. You've stolen several of Morton's inventions in the past. Bintu bingi bya Sabba ebibadde bikoleddwa emyaka egiyise emabega. He needed proof, so yali tamanyi kubonna ndi yali amulyamu olukwe wabula yali yeetaaga proof n'addira peni eno n'agimuwa ng'ekirabo yalinga Trojan. That's right. This thing it's been recording for months. Kino ekintu kibadde kyerikodinga okumala kumpi mwezi mulambirira. You committed? It's all right. Kyokka buli kimu kyonna kyazaako meetinga kiri munda muno mu peni. Olimba eyo si property yange. The laws vary state by state, and in the great state of Tennessee, amateeka gali stated. Record for your crimes. Agamba nti wali mu Tennessee emisango gikusinga kuba buli kimu bakiteeka muno. Nayagala okukanyaga. Noli wa myaka emeka? 9 10 wa myaka 10 akola ebyo. Kale basalawe bati bakwata Dewiti ne bamuwerekeza mu komera. N'abeera nga abadde yali olukwe mutaata. Kale bati yabeebaza bonna ologezaako kulaba nti bamuyamba mu buli ngeri yonna. Era bw'atyo n'abasiibula. Yamugamba nti nsuubira kino wandibadde okyetaaga. Yakimukwasa. Bwe kumugamba akikuume anti kale. Grandpa died of a heart attack. Agamba tetwamanya na kumanya jjajja yafa ki kwe twawula nti yafa ataataaka. Ekyo nakyo kyetaaga okunoonyereza ku banzire onankubira ku ssimu komewo kubanga obutembuujo bukyakolebwa. Kino ekintu ndi suppose okifuna ntya mu ngeri public. Kirungi nnyo okubeera nti muli well connected muli ba mukwano era osobola okugezaako okufunira substantial contracts ez'enjawulo abantu abasobola okugezaako okuwa emirimu singa obeera oyagadde.
Wonderful future ahead of you. Yamugamba nti gwe engeri ya wonderful future maaso g'ennyungi ennyo Kamala. Era ejja kuyamba. Okisegeera. Kugamba ye ekitone talenti ye yagitandika muto. Apology accepted. Musonyiwa alikyogeza kukutwala ng'omukyamu koye kale. Apology accepted nkusonyiye. Nadduka. Omwana oyo mule yeewunyisa. Gamba zipagayiti yeewunyisa wanjawulo. Don't worry about it. There were times I doubted you. Yamugamba nti onansonyiwa ebiseera bye nakubuusabuusa. Deliver the message. Nali manyi oli omu ku bakyamu naye ate ku mulundi guno okizudde nti toli mukyamu. Oli muntu mutuufu. Next thing I know, you two are showing the clues to every jackanapes in Willowwood. Agamba nti mwababiri mbalabye nga muli bantu banjawulo nnyo kwe gabasoogeza kulaba nti musitulayo ekitundu kino ekya Willow. Oba Willow Waldi. Kwe ga muli basufu nnyo Kamala. Kale bw'atyo omusajja wattu y'ono yali poketi gwe yali yateekawo nga poketi kubanga yamanya nti yalina amazima era amazima yagakola mu butuufu bwago wekkaanye. Yabagamba ngenda kukwata ekkubo nve wano nja kuda tusinka lunaku olulala mufune olunaku olulungi naye nga baali basigaza ekyobugaga ekijja okubeera myaka na myaka noona atuuka ekiseera azaale nga bakyalyako ezo ssente za energy. You spending time in jail when you were a kid. Kevin yayogera ku kintu ekimu kyayogera nti gwe nga oli mukomera ng'okyali muto. Waliwo kyesaategeera. Kyajja kityo okubeera bwe kityo. What was it? Yali ani? Mwena gwe baasiba. I assaulted the mayor's son. Yamugamba nze golaba nalumba mutabani wa meya. No good and got caught. I took all the blame and he got off the hook because yakwatibwa n'ensalawo geeza kwegamba okweteekako emisango egyo gyonna ne basibamu nze ye ne bamuleka okuva olwo twafuuka ba mukwano kuba sinze nali omuzi w'emisango wabula nze neeteekayo. Okisegeera? Sheriff Billings? Oyogera ku Chief Billings? I want to hear stories like omanyi nja nnyo okuwulira ku ngero bwe zityo. I guess we got a lot to talk about. Anti nsubira tukyalina bingi ebyokuwayako emboozi. Naye kasajja katuwambe ekyokulemerako kusikuga obutatunda katundu kano kyabataasa. Mukasaako kati esi wanda akyanoonya omulimu gwagenda okukola. Keesi namba emu ewedde. Keesi namba emu solved. My first case closed. A criminal behind bars. Naye agamba nti yamenyibwa